ஓகே, விளையாடுவோம் கேமு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் பண்ணோம். ஸோ மியூசிஷியனுங்கிற பாருங்க. Sam, the data you secured for us at the weapons factory earlier has proven invaluable. With it, we were able to continue our investigation and succeed in locating fabricators with similar specifications. I'll brief you in depth as you review the map. Accept this main order from the delivery terminal in order to proceed. ஓகே, இருங்க ப்ரோ. செஃப் எங்கே இருக்கான்? செஃப்போட மிஷன் ஒன்று இருக்குது ப்ரோ, அதை நம்ம போய் பண்ணிடலாம். அது ஒரு கட்சின் சூப்பராக வரும். அது சப்மிஷன். ஆமாம், பிஸா செஃப்பில் 2 மிஷனா? இது ரெண்டும் முடிச்சாச்சுல.
ரெண்டும் முடிச்சாச்சு. அப்போ எந்த கட்சின்னு தெரியலையே. எங்கே இந்த மிஷன் இருக்கிறான்? மிஷன் எப்படின்னே தெரில ப்ரோ. எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ட்ரிகர் ஆகி தொலையில். சரி போகிறத பார்ப்போம். அப்போ அப்படியே போவோம். வரட்டு. Okay, Sam. The facility we've identified is here. An abandoned factory south of the F5 East Distribution Center. There are operational fabricators inside. More than you had to deal with for the previous order, in fact. And to make matters worse, it seems these ones are configured to produce ghost mechs. Higgs is likely pulling the strings at this factory too. So with that in mind, ப்ரோ பார்ட்டி வரீங்களா? என்னது ப்ரோ? objective is as follows. Eliminate both the ghost mech fabricators and any hostiles you encounter in sight. In addition, each fabricator contains vital data that we need you to retrieve and deliver to the Magellan. By analyzing it, we hope to gain insight into Higgs's activities and future plans. Tarman will give you the device you'll need to extract the data before you head out.
For now, consider it the route you wish to take. Commencing route creation. Delivery route found. Sam. ஓ ராஜமௌலி மிஷன் வந்துட்டீங்களா? ஓகே. Expansion device. Make sure it's in your possession whenever you attempt to access a ghost mech fabricator on site. If you have it with you, it'll automatically extract data from the fabricator terminal while simultaneously destroying it. Once you've disabled all fabricators, return to the Magellan with the device and submit it for processing. We'll handle the analysis on our end like last time. Remember that it contains special components that can't be reproduced by printers. Take every precaution to ensure you don't break it. அப்படின்னா அதை ஆஃப் ரோடில் வச்சுட்டு அப்படி தான் போய் ஆகணும். என் உடம்புல என்னென்னமெல்லாம் இருக்குது. ஒரு ஷார்ட் கன்னு, ஒரு அசால்ட் ரைஃபிள், மிஷின் கன்னு, கிரனேட் பிஸ்டலு, லோ வெயிட்டு அசால்ட் ரைஃபிளு. இது 120/30, இதுவுமே 120/30 தான். ஏகப்பட்டது நிறைய விஷயம் கன்றாவியாக இருக்கே. அந்த கொரியன் ஹீரோ வரைக்கும் ட்ரெயின் ட்ராக் போட்டேன். கொரியன் ஹீரோவா? வந்த இவன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. டன் டவுன்லி. ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னை ஆஃப்லைனில் தள்ளி விட்றது கிக் பண்ணி. லாகின் ஆனால் தான் டொனேட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா ஸ்க்ராப் பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன். இருங்க, அடுத்த வாட்டியே லாகின் ஆகலைன்னா ஸ்க்ராப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்க்ராப் தான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்.
ரீசைக்கிள். ஓகே, இந்த அசல் ரைஃபிள் தேவையில்ல. மிஷின் கன் ஒன்று இருக்குது. லோ வெயிட் ஷார்ட் கன் ஒன்று இருக்குது. ஷார்ட் கன் இது எவ்வளவு? 32 புல்லட்டு, 8 ரவுண்டு. 50 புல்லட் இருக்கா? ஆனால் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அதிகமாக. எக்ஸ் கேப்சர் கிரனேட் லான்ச்சரு. அப்புறம் ஷார்ட்கன் நிறையா இருக்கே. எதுக்கு நான் ஷார்ட்கன் இத்தனை வச்சுருக்கேன்? இந்த கிரனேட் லான்ச்சர் வேணாம், நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது. கிரனேடு பிஸ்டல் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுவும் தேவையில்ல. லோ வெயிட் ஷாட்கன். இங்கே ஒரு அசால்ட் ரைஃபிள் தேவையில்லாமல் சும்மா இருக்குது. அதான் பாருங்கள் எவ்வளோ வெயிட் குறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். ஓகே, இதெல்லாம் மட்டும் இருக்கட்டும். ஸோ கரெக்டாக இருக்கும். நான் வச்சது தானே இல்லையா? இப்போ நான் வச்சது எங்க? போகிறேன் ப்ரோ, ஓடு. வச்சுட்டு வர வச்சுருக்கான். வெயிட் பண்ணி. ஏய், கேட்டபுல்ட்டு கேட்டபுல்ட்டா? கேட்டபுல்ட் இந்த கேமில் இருக்கா? Don't forget the ring terminal expansion device, Sam. நல்லா இருக்கும்.
அவ்வளோதான் ப்ரோ, அது லேண்ட் ஆயிரும் ப்ரோ. Who calls for comfort? போச்சுடா. ஓ, இப்படி தான் உருவாக்குறானுங்களே இவனுங்களே. 3D பிரிண்ட் மாதிரி பண்ணுறானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இது பயங்கரமான இதுவாச்சே. Sam, I've got a bad feeling about this. Like something seriously big is waiting for us. Stay on your guard and proceed with caution. See now, they build ghost mechs in this facility. Sam, the ghost mech fabricators appear to have been activated. This could get very bad very quickly. We need to destroy them as soon as possible. வந்துட்டாயா? உனக்குன்னே இருக்கா. அப்புறம் எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது அதுக்கு. என்ன பண்ணுறது, லிட்டரலாக எதுவுமே ஆகல அதுக்கு.
one less fabricator to worry about. And we've secured its data too. There should be 3 fabricators remaining. To keep the ring terminal expansion அட இவனுங்க வேற. device safe and proceed to the next one. சீக்கிரம். Great work, Sam. Only 2 more fabricators left to disable. Let's move. We're almost there. Just 1 more fabricator to go. ஓடுறா ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ கூப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க? நான் மிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. Extracted invaluable data as well. Just need to mop up the remaining ghost mechs. Ghost mechs and fabricators have been destroyed. All that remains is to take the ring terminal expansion. இப்போ நான் ப்ரோ நான் லைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. ஸோ இன்னைக்கு இப்போ தான் விளாடவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. ஹெவி மிஷினுங்கண்ணா. ஐயோ போடு. வேறு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆனால் இது வேலையை முடிச்சிருந்துருக்கலாம். நல்லா இருந்தது.
கேட்டாபுல்ட் எப்படி கிடைக்கும்? ஏதோ ஒரு மிஷனில் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் நான் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்குன்னா அப்படின்னா தாண்டி மிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இது ஒரு இடத்துல. Good to have you back, Sam. Now let's take a look at the cargo you've brought us. This cargo is in perfect condition. Great job. Tarman should have no trouble analyzing this. Now displaying your current porter grade. Our analysis of the data you extracted for us has yielded detailed records of deliveries to the factory. It seems both the materials used to manufacture those ghost mechs and the routes used to transport said materials were the same as those utilized by APAC. This indicates that APAC was likely involved in the production of these mechs. Wait, could this possibly mean that Higgs and APAC are working together? We should watch what we say around the President. We'll need to proceed carefully with our investigation. If APAC and the President did indeed have a hand in these activities, the security of our operations is entirely compromised. One more thing, Sam. Some of the data we received concerned ghost mechs outfitted with rocket launchers. I realize you didn't encounter this type within the factory, but it's possible Higgs may have already deployed them elsewhere. We need to prepare countermeasures for the DHV Magellan with all due haste. There's a specialist who can help us in South Fort Knott, just beyond this mountain. Putting F6 on the grid is one of our objectives anyway. For now, we'll make preparations in an effort to secure his cooperation. You should head to your private room and try to get some rest before your next order is ready. And Sam, good work. ஓகே, எனக்கு ஒரு அடியில் என்கிட்ட இருக்கிற பிளட் பேக் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ காலியாக இருக்குன்னு. 2 தான் இருக்குது. பாருங்க எலக்ட்ரோலைட்டும் பேட்டரி ஃபுல். ஓகே, அப்புறம் சரத்தா இருக்கே bro. அங்கே பாருங்கள் ஹாட்மேனு, இங்கே நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஹாட்மேனு.
Okay, using X grenades, I just heard X grenades. Apparently, you can instantly take down weakened large BT by chunking. Oh, ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ. எக்ஸ் கிரனேடை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் கேப்சர் கிரனேட், அதாவது போக்கிமான் பாலை போட்டால் அந்த கிரனேடை தூக்கலாம் அப்படிங்க. அது வந்து அந்த பிடியை கேப்சர் பண்ணிடலாங்கிறான். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ன வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட ட்ரை பண்ணல. ஒரு வாட்டி செத்து போயிட்டேன். ட்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது ஸ்டோரி எனி ஐடியா 64% முடிச்சிருக்கேன். ஆனால் ஒரு பாதிக்கு பாதி தான் இப்போதைக்கு விட தெரிஞ்சிருக்கு. மிச்சம் பாதி ஒன்றும் தெரில. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த குழந்தை வந்துட்டு ஆக்சுவலாக BB28ங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம லூ இருக்குல்ல, லூ வந்துட்டு BB28ங்கிறாங்க. ஆக்சுவல் BB28 வந்துட்டு 4 இயர்ஸ் முன்னாலே செத்து போச்சு. பட் ஆனால் எப்படி வந்துட்டு அதாவது சீரியல் நம்பர், ஒரே சீரியல் நம்பர் எல்லா பேபிக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ, எல்லா குழந்தைக்கும். ஸோ ஒரே சீரியல் நம்பர் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தது வந்து பிரச்சனை. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம லூக்கும் அந்த BB28ங்கிறத செத்துப்போன குழந்தையோட சீரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. அப்புறம் யார் அப்ரூவ் பண்ணான்னு தெரில. அப்புறமேலு வந்துட்டு இந்த இவன் பேர் என்ன, அந்த நீல் வேணாம் அப்படிங்கிறவன், அந்த மிலிட்ரிக்காரன், மெட்டல் கியர் சாலிட் மாதிரி ரெஃபரன்ஸில் வரான்ல, அவன் எதுக்கு துரத்துறான்னு தெரிய மாட்டேங்குது அடிக்கடி. அப்புறம் அவனுக்கும் லூசிக்கும் 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம சந்திச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அவன் பிரிட்ஜஸில் வேலை பார்த்துருக்கான், போர்ட்டராக இருந்திருக்கான், ஸோ ஸ்மக்லராகவும் இருந்திருக்கான். அது இல்லாமல் அவன் அடிக்கடி தெரப்பிஸ்ட்டை சந்திச்சிருக்கான். அது யாருன்னா லூசி, அதாவது சாமோட எக்ஸ் ஒய்ஃபு. ஸோ சாமோட எக்ஸ் ஒய்ஃப், அதாவது லூசி வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஒரு ஃபோட்டோவை காமிச்சிருப்பாங்க, DS1லேயே பார்த்துருப்போம். அது நம்மளால் சாமே சொல்லிட்டாரு, அது என் குழந்தையே கிடையாது, எனக்கு தான் அது எதோ அசனோஃபோபியாவா ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கேன், அதான் அதை தொட்டால் பயப்படுவாங்களே, ஸோ அந்த ஃபோபியா இருக்கும்ல அவருக்கு. ஸோ நான் எப்பட்றா வந்துட்டு அது எப்படி என் குழந்தையா இருக்கும் அப்படின்ட்டுருப்பார். இப்போ வந்துட்டு இது வரைக்கும் தான் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதுக்கு மேலே எதுவுமே தெரில இன்ன வரைக்கும் எதுவுமே. ஸோ லூவை பற்றி இன்னும் பெருசாக தெரில. அந்த நாய் நீல் வேணாம் அவனை பற்றியும் பெருசாக தெரில. ஸோ லூசியை பற்றியும் இதுக்கு மேலே விடையே தெரில. இது வரைக்கும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. அப்புறமேலே இந்த ஹிட்ஸு தருதலை வேறு அடிக்கடி வந்து குறைச்சல் கொடுக்குறான் அவன் ஒருத்தன். அப்புறமேலே இன்னொரு தற்கொலை அடிக்கடி வந்து காப்பாற்றுது, மெட்டல் கியர் சாலிட் ரைசிங்கில் வர மாதிரி வந்து காப்பாற்றிட்டு போகிறான். என்னன்னு கூட பேச கூட விட மாட்டேங்கிறான், நிற்க மாட்டேங்கிறான். சரக்குன்னு போகிறான், சரக்குன்னு மாமா மின்னலுங்கிற மாதிரி, நீ பாட்டுக்கு வரா, சரக்குன்னு போகிறா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்துட்டு போகிறான். அது இப்போ வந்துட்டு இந்த ஹிக்ஸு, அந்த ஏபேக்கு அது மூலமாக ஏதோ ப்ரீச் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு, அவ்வளோதான் ப்ரோ. வேறு எதுவும் வேறு எதுவும் இன்னும் வரல. இருங்க, பூட்ஸு மாற்றிக்கலாம். பூட்ஸு என்கிட்ட இருக்கா? டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பூட்ஸ் வேணாம், அது உள்ளே இருக்கட்டும். ஓகே, பூட்ஸு புதுசு ஒன்று செஞ்சுக்கலாம் ப்ரோ. ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டர், ஸ்னீக்கிங்,
காம்பேக்ட் பூட்ஸ் செஞ்சுக்கலாம். இந்த போக்கே பால் என்கிட்ட இருக்குல்ல, கிரேனேடு. ஓகே, டான்லி எல்லாம் இருக்கான்னு ப்ரோ? ஆமாம் தெரியும். ஐயோ கணேஷா, நான்லாம் எப்போவோ அவன் டான்லி எல்லாம் எப்போவோ பார்த்துட்டேன்யா. நான் தான் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கேன்னு அவனுக்கு தான் தெரியும்ல. டான்லி எல்லாம் பார்த்து அவனெல்லாம் பேசி அந்த மிஷன்லாம் முடிச்சு ஒரு 30 மிஷன் முடிச்சிருப்பேன் அவனை தாண்டி. அவனெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு 3வது லெவலே பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 2வது லைவோ 3வது லைவோ. யோ அவங்களாம் லேட்டாக பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் உனக்கும் தெரியும், என்கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. Oh, hey there, Sam. Really glad you could make it. Your next main order is ready and waiting. But I should mention there are some special considerations. For one, the cargo container will start leaking toxic gas if it's damaged. This run is going to involve a hard trek up some snowy mountains, too. So make sure you're well and... அது இல்லாமல் டான்லாம் அன்மிஸபிள். ஏன்னா என்ன இதுவே கிடையாதுல்ல, அது என்ன சைடு மிஷன்லேயே வரமாட்டான்ல. அதனால அவனுங்களாம் எல்லாருமே மெயின் மிஷனில் தான் வராங்க. ஸோ அப்வியஸாக அவங்களால மிஸ்ஸே பண்ண முடியாது. டான்லி, ராஜமௌலி எல்லாருமே மெயின் மிஷனில் தான் வராங்க. ஓகே, ஓகே இதை நம்ம கொண்டு போய் கொடுப்போம். This cargo has been designated hazardous. The container encasing the cargo may release noxious gases if damaged significantly. ஆஃப் ரோடில் போட்டுடலாம், அது கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். Order accepted. Thank you. Do you have a moment, Sam? I was Nade. wondering if you'd noticed Hartman doing anything strange lately. Sending odd mails, sleepwalking. You know I'm not the kind of person who enjoys spying on her colleagues. But when I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. ஆமாம், நான் கூட குளிக்க If you போகும்போது see பார்த்தேன், anything out of the சுற்றிக்கிட்டு ordinary, இருந்தான். don't hesitate to contact me. ஓஹோ, அப்படியே விஷயம். இருங்க, ஹார்ட்மேன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்துருவோம். ஏதாவது லீலைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். இந்த இடம் பாரு ப்ரோ, செத்து போய் வாய்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அந்த பிடி பிடிக்கலான்னு போகும்போது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரூட்டை போடுவோம். எங்கடா இருக்கேன்? Commencing route creation. ஆக்சுவலாக இப்படி ஏற முடியுமான்னு தெரில. ஸ்லாப்பியாக இருக்கு. Delivery. ஓலி ஷெட். ஒரு நிமிஷம், பிளட் பேக்லாம் நான் எடுக்கவே இல்லை. மாட்டுறான்னா கதை கந்தால் தான் எங்கேயாவது. பிளட் பேக்கை கொடுங்கடா. ஒரு 2 எடுத்து வச்சுப்போம்.
யூட்டிலிட்டி பவுச். இருக்காங்க ப்ரோ, நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோடா பேக்கரா யூடியூபரு, உங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும் சோடா பேக்கராவை. அதாவது பர்சனலாக சொல்ல குச்சிமா மாதிரி. சோடா பேக்கரா யூடியூபர் எனக்கு தெரியும். அப்புறம் இன்னொருத்தர் மியூசிஷியன் ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப் மியூசிஷியனு. ஆனால் அவனை எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் பார்த்தேன் கொச்சிமா போட்டிருந்தப்ப, இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்தப்ப பார்த்தேன். ஸோ அவர் யாருன்னுலாம் எனக்கு தெரில. ஆனால் அப்புறம் அவ்வளோதான். அப்புறமேல இவன் இருக்கான், இந்த கேமோட மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கான். மியூசிக் டைரக்டர் மெக்கானிக்காக இருப்பான். உட்கிட் பேர் மியூசிக் டைரக்டரு. அவனை பார்க்கலாம். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறோம் ப்ரோ. ப்ரோ அங்கே பாரு, ஐயோ ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுனால பாருங்க அப்படியே அந்த ஸ்க்ரீன்ல எல்லாம் ஒரு மாதிரி பனியாக இருக்கு. என்ன ப்ரோ ரொம்ப ஆகுது? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ரொம்ப ஆகுது? டே கண்ணு தரலடா டே. ப்ரோ வண்டி மூவ் ஆகுதானே தெரில ப்ரோ, அந்த லெவலில் இருக்கு ப்ரோ. அப்போ அடிக்கடி ஸ்கேனை போட்டு தான் ஏன் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு. ஐயோ 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 போச்சு. கமான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன். ஐயோ ட்ராப்பு, என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பெரிய ட்ராப்பு? ஆஹா நல்லா மாட்டிக்கிட்டேன் போலையே. ஓகே ஃபைன், இந்த இங்கே இருக்குது பக்கத்தில். அப்படியே கீழே போயலாம். நான் ரிவர்ஸ் எடுத்தால் கீழே விழுந்துருவேன். போச்சு. வண்டி நவுத்து. கமான். அப்புறம் இவ்வளோ பனியாக இருக்குது.
இப்போ தான் என் கண்டு தெரியுது. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Hello, and thank you for stopping by. You've brought something for my father, right? Sorry, I'm afraid he's not here at the moment. Can't say I know what value this cargo என்ன இந்தியன் ஆக்சன் மாதிரி I இருக்கு. can assess its condition in his absence. This is in perfect condition. The old man will be singing your praises. Now displaying your current quarter grade. You came to connect us to the chiral network. And he was coming home from a long trip up north and got as far as the snowy mountains nearby, but then we lost contact. I was actually hoping someone could search for him and post it in main order. I'm certain he's still alive. யார் இது? இந்தியன் ஆக்சன் மாதிரி இருக்கே கொஞ்சம். இந்தியன் இந்த இந்தியன் பாகிஸ்தான் அந்த சைடில் இருக்கிற ஆக்சன் மாதிரி இருக்கே. Sounds like we've got an emergency on our hands. என்னது இது? பனி சர்க்கா பிடியா? ஓகே. ஓகே, அப்படின்னா வந்த வழியில் எப்படியே போய் இப்படியே போயிடலாம். ஓகே, அந்த பக்கம் தானடா நீ போகக்கூடாது. நான் இப்படிக்கா வருவேண்டா. இந்த கேமோட கான்செப்டே அது தானே. ஏய் ராஜமௌலி, என்ன இங்கே பண்ணுற? உன்னை அங்கே காப்பாற்றி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சா இங்கே நீ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு தலைவர்? ரைட். கடன கயிறு நெட்வொர்க்லேயே கனெக்ட் ஆகலையா? டவுசர் கிழிஞ்சது எனக்கு. இப்போ நான் போயிட்டு வரதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்க போகுது.
பக்கத்தில் வந்தாச்சு. பூஸ்ட் போட்டு போவேன் நான் பாருங்க, டக்குன்னு ட்ரெயின் ஆயிரும் பேட்ரி. So the adventurer was in this area when he last made contact with his son. See any sign of him, Sam? Here, sir. ஏய் ராஜமௌலி, என்ன எங்கே படுத்துக்கிட்டு இருக்க? Can put him in a protective bag and carry him home. ஆட இந்த ஆளு வேற எப்போ பார்த்தாலும் எங்கேயாவது ஒன்று போய் Save this man once before? அதான் எப்போ பார்த்தாலும் இவனை சேவ் பண்ண வேண்டியதே வேலையாக இருக்குது எனக்கு. தா Right then. Let's hurry and take him to his shelter. இவர் எப்படி ஒரு வண்டியில் உட்கார வைக்கிறது? இருங்க, அட்வென்ச்சரர் தா. இல்லை இல்லை ஓகே இருங்க, இவர் ஆஃப்லோட் பண்ணிவிட்டு தா ராஜமௌலி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே படுத்துருங்க, நான் வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இதை அப்படியே கீழே வச்சுட்டு ரெண்டத்தையும் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம். அப்போ டக்கு டக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது ஏன் வந்து தொலைய மாட்டேங்குது? கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் சார், கார்கோ இறங்க ப்ரோ. அது இது எங்கே அவர் தூக்கி ஃப்ளோட்டிங் கேரியரில் வச்சு விட்றலாம் பேசாமல். வச்சு விட்டு அவர் இதில் படுக்க போட்டுடலாம் ஃப்ளோட்டிங் கேரியரில். மிஸ்டர் ராஜமௌலி, டிட்டாச் கேரியர் அட்வென்ச்சரர் இவரை தூக்கி இல்லை இல்லை ஓகே, இதெல்லாம் தூக்கி ஃப்ளோட்டிங் கேரியரில் வச்சிடலாம். அவ்வளோதான்.
என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ராஜமொழி. வா. வேலை எங்கேயாவது போக வேண்டியது ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன்னு போய் எங்கேயாவது நம்ம உயிர் வாங்க வேண்டியது. திரும்ப அங்கே கூட்டு போகணும். சரி ஓகே. Gotcha. Yeah! Just a bit further now. தாட எங்கேயாவது போய் தொலைஞ்சு போயிடுறாரு அவரு. கூட்டு வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. எந்திரிச்சு லைக் மட்டும் போட்டுட்டு படுத்துக்கிறாரு. I knew I was right to trust you. Thank you for finding him. I need to assess his condition right away. Please wait. He's doing better than I expected, actually. Should be back to normal with a good night's sleep. You've been a true friend. My father said it's okay, so you can go ahead and connect us to the chiral network. Adventurer. Now displaying your current porter grade. Connection confirmed. Seems to be working fine. Thanks for that. I'll have my father take a look at the cargo you brought me a little while back. உண்மையாலுமே Telling him he might ராஜமல்லுடைய பையனா? around. People have given him a nickname. The Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's not like அட ஆமா ப்ரோ, ராஜமௌலியோட பையனையும் கேம்ல கொண்டு வந்து வச்சிட்டானுங்க. That's my way of saying thanks for tracking him down. I've shared a schematic for climbing power gloves with you.
They can help you climb steep slopes and grab cargo more easily. But don't take my word for it. Try them on for size and you'll see. Thank you again for bringing him home. Good luck and safe travels. Much appreciated, Sam. You should get plenty of rest. Frostbite can be serious. We have to make sure you're not showing signs. Another thing, we need to talk about Hartman's situation. Come and see me when you get back to the DHV Magellan. Thank you very much. Let's get a move on. His name is Neil. Neil Vana. ஏய் பரவாயில்லையே ப்ரோ, எல்லாம் கற்றுக்கிட்டாலே எல்லா ஆப்பிலும் பழுத்திருக்கு ப்ரோ. பவரை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது கற்றுக்கிட்டா. அங்கே பாருங்க, முன்னாடி எல்லாமே அழுகி இருந்தது, ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பழுத்து இருந்ததில்ல. இப்போ வந்துட்டு எல்லாமே பழுத்திருக்கு. ஹார்ட்மேன் ஏன் ப்ரோ ஹார்ட்மேன் எட்டி பார்க்குறான்? Sorry. அவனை வச்சு வேவ் பார்க்குறான் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுன்னு. காமெடியாக இருக்கு ப்ரோ இது சீக்வன்ஸு. ஒரு எப்படி இருக்குது, செம காமெடியாக இருக்குது. இவன் என்ன ஒரு தூக்கத்தில் எல்லாத்தையும் பண்ணுறான். ஏய் ஷிப்போட ஏதோ பண்ணுறானா? ஷிப்பு ஓவர் ரைட் பண்ணுறானா என்ன? Hey, Sam. Long time no see. Dead man? Dead man? It's me, your old pal,
Dead man. Dead man. What? Sorry if I gave you a scare. While Hartman is off conducting his near-death excursions, I am borrowing his body. My soul is normally confined to the beach, but for 3 minutes, I get to be here. How's that possible? Because he has my heart. You're telling me that's... My parting gift to Hartman, yes. Per his request, I bequeathed it before departing on my one-way trip to the beach. He put so much stress on his own that it had grown quite weak. If and when it failed, mine was meant to serve as insurance. But as you can see, he appears to have become rather attached to my heart. His finger never... ஓ அதனால தான் இந்த சூட் கேஸ் எப்போ பார்த்தாலும் எடுத்துகிட்டு சுற்றுறானா? புரியுது. Which is why I've been able to assume control of his body. Come here. It's good to see you, Sam. I told you in Mexico that someone had falsified BB-28's records. But in truth, it was yours truly. My intention was to leave no trace of a second BB-28 or of Lou. I wanted you to be free to live your lives, unburdened by the past. But then, well, everything changed, didn't it? You lost Lou and needed answers to make sense of it all. 30 seconds remaining. So, I decided to access the network servers from within the beach. Security isn't as strict over there as it is here, you see. So that was you? That's right. I am the one who dug up the information about Lou's past. Your very own Hartman was me all along. Administering shock. Stand clear. Sam? What's going on? And where are we? Sam. Poor Hartman here is understandably confused. If you give us a moment alone, I'll explain things to him. Okay. பப்பட்ஸ். அப்படின்னா இந்த எபிசோடு இவனோடதா? டால்மேனோடதா? The prized Hartman of the situation. It's not unlike my own experience. A soul finds itself in a puppet and then acts as a puppeteer. One's ka can reside in any vessel to which one has a strong attachment. Human ha or inanimate object. It makes no difference. Sam, it's Charlie. We've received an emergency distress call from the Eastern Environmental Observatory. I urge you to access the Adventurer's delivery terminal and pick up this main order immediately. Okay. It goes without saying, but I was not born into this world with this doll as my ha. Would you like to hear how I came to be in this condition? கண்டிப்பா. My darling wife was working as a nurse in an isolation ward. A luckless place which one day found itself in the path
of a tar tsunami, a freak occurrence triggered by an ill-timed gatequake. Not a single person survived. No patients, no doctors, no wife. You just have to be careful. Bro, bro, PT game oda idu bro. Access to the site had been restricted, but we weren't about to let that stop us. It was my daughter's idea. She was desperate to see her mother again. Be careful. Take off your hood. Okay, hold my hand. Mommy? It's me, honey. It's me. In the end, it wasn't even her daughter that she remembered. Ochra. Before we knew it, we were swallowed by the tar, battered against the rocks, and eventually coughed back up into this world. Wait! Don't go! Down here, please! Hello, little one. You cold? Let me guess. The car of that poor girl over there? Oh, my daughter's car is long gone. I'm afraid it's just me now. She died, but for whatever reason, her soul was unable to move on, because it ended up here, in her doll, stuck somehow. My baby girl would have been left here all on her own, so I liberated her, forced her car out with one solid push, and she was free at last. Free to leave this world, and go to where the dead belong. Just as I would have done, had I not gotten stuck myself. Oh, இப்படிதான் இவன் ஸ்டக் ஆயிருக்கானா? I see. That's quite a story. Believe it or not, I've been looking all over for you, Mr. Spirit Medium. As you can see, I'm of no use to anyone. I can't go anywhere. I'll be stuck here for the rest of eternity, that's that. Want to come work for me instead? Your heart's no good to you now. Huh. It didn't last long out of the tar.
poor old thing turned into a bog body in no time at all. You think you could bury them for me? They call me fragile. What do they call you? The taller man, maybe? No. Dolman suits you better. If Fragile hadn't come looking for me, I'd almost certainly still be lying in that dreadful tar bog. But your soul's trapped in that doll forever? Perhaps. But if I could break free from this thing, maybe then I can be reunited with my daughter. When that happy day might come, I cannot say. Oh, அப்படின்னா அவனை ஃப்ரீ பண்ண முடியுமா? I did what any father would do. I pushed my daughter's car out of this doll. And she was free at last. Free to leave this world and go to where the dead belong. Thank you for listening to my story, Sam. But enough about me. It's time I let you focus on your job. As I mentioned before, I lost my wife to a tar tsunami. And after she died, she turned into a gazer. My daughter was unable to accept her mother's passing. She pleaded with me to see her again. As a medium, I thought it was within my power to grant her wish. So I gave in and took her to the hospital where her mother had died. It was the worst mistake I've ever made. ஆனால் இவனோட ஸ்டோரி வித்தியாசமாக இருந்தது புராணா. ஏற்றுக்கணும். அப்படின்னா இவன் எண்டிங்கில் வந்துட்டு இவனோட ஸ்பிரிட்டை வந்துட்டு அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிரனேட் பிக்சர் கிட்டத்தட்ட டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. வேறு என்ன டேமேஜ் இருக்குது? பேட்டில் ஸ்கெல்டன் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. காம்பேக்ட் பவர் கிளாஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு.
क्या பாருங்க ப்ரோ. ஷோ ப்ரோ வேற லெவல்ல இருக்கு. Let's get a move on. ஆனா இது செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ இது Let's get a move on. இது இருந்தா ஆனால் யூஸ் பண்ண முடியாது போல. அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். Order accepted. Thank you. நல்லா வந்துச்சு ப்ரோ அந்த இது. Commencing route creation. Delivery route finalized. கொஞ்சம் பெரிய ட்ராவல் நினைக்கிறேன்.
400 மெட்டல். Calls for comfort.
பண்ண இது மெயின் மிஷனு. ஓகே, முடிஞ்சது. ஸோ பாருங்கள், கோல்டு கலர் ஸ்டார் வந்துட்டு முக்கியமான ஸ்டோரியில் முக்கியமான ஏரியான்னு அர்த்தம். அதான் உச்சி ப்ரோ. ஆக்சிஜன் மாஸ்கா, நைஸ். To the network, which means I can finally start fixing up this observatory. In case you haven't heard, we've been seeing an increase in chiral density in every region as the network has expanded. More instances of strange phenomena outside network coverage too. And I've been told this is indicative of plate gate emergence. You know, after being alone all this time, I wasn't sure I'd be able to stay the course. Till you arrived with that life-saving cargo. Should be all set to hold down the fort now. Not exactly a one-man job, but I'll do my team proud. Oh, I've shared schematics for an oxygen mask with you. I'll help you stay active in areas where the air's thin. Personally, I'd recommend you wear one at all times when you're in my neck of the woods. Mother Nature won't show you any mercy around these parts. The biting cold and steep slopes will slow you down, or stop your progress altogether. Now would be a good time to make sure that you're fully prepared for the journey ahead. By the way, the aeronautical engineer who lives northwest of here just posted a suborder for you. Seems something at the Ghost Mech factory's got him all hot and bothered. Help him out and might hook you up with some useful gear. In any case, I hope you come visit me here again sometime. I understand it's a lot to ask folks to make the trip on a regular basis. But that's why I'm hoping I can offer you stuff that'll be of use in hazardous conditions like these. Keep on keeping on, man. And thanks again for all your help. This is the President, Sam. Chiral network coverage has just passed the 75% milestone here in Australia. The next leg of your journey will take you to the southern part of the continent. Once the remaining regions have been integrated into the network, the manifestation of a new plate gate is all but guaranteed. Marshal your strength to overcome the final hurdles and make this continent whole again. We're all counting on you. Sam, Rainey's not doing so great. It might be more of a mental than a physical issue, but I'm honestly not sure. Do you remember the doctor from the Motherhood? We think she should be able to help ease Rainey's anxieties. It was Tommen's idea. We already reached out, and she said we could come visit anytime. Since the Motherhood's within the Chiron network, we can use the Magellan to travel there. Once you've made it back to the ship, just head to your private room and settle in. You can use the trip to catch up on sleep. But if there's anything you need to take care of before we depart, now would be the time to do so. Sam, I'm contacting you via a different protocol. This private mode affords me a direct connection to you alone. It seems Drawbridge has reason to suspect that APAC may have been involved in the production of ghost mechs. This possibility concerned me as well, so I conducted my own investigation and reaffirmed that APAC's underlying technologies are iterations of an older Bridges framework. What I'm getting at, Sam, is that the guilty party is not APAC, but Bridges. Which is to say, the UCA may also have some involvement with ghost mech production. This would perhaps explain why firearms and other weapons have become commonplace on the Australian continent. The UCA's precursor, the United States of America, had a prominent gun culture. Though Americans first took up arms to liberate themselves from British colonial rule, they retained the right to bear arms so that they might defend themselves against future government tyranny. APAC has no such designs, of course, but Higgs has used factories to obtain weapons in an attempt to subjugate the continent through violent action. And so, the people of Australia have, in response, been forced to take up arms in self-defense.
A distinctly American philosophy, and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical ropes, the more essential sticks seem to become. This particular situation is one that I feared might come to pass, which is precisely why I determined that it must not be the UCA, but a civilian organization which takes the lead in expanding chiral infrastructure. But if the UCA is indeed somehow implicated in these events, it may dramatically alter the calculus. I realize it must be vexing not knowing what to believe, Sam. Should I learn more, I'll contact you at once. For my part, I have a favor to ask. I must insist you not disclose that we've been in direct contact. There's no telling who may be involved with what at this stage. Order completed. Well done. Okay, sub-border.
அங்கே பாருங்க கை பாருங்க ஃப்ராஸ்ட் பைட்டு. Good morning, Sam. The DH3 Magellan is currently docked near the Motherhood Shelter. An escort arrived a little while ago to take Rainey inside. The doctor has requested to see you as well. Head on over whenever you feel ready. You know, I find myself reflecting on past events. Can I bend your ear for a little while? I thought it was the right thing to do, taking my daughter to be reunited with her mother. And when we arrived, we played her favorite song, hoping for a reaction. But it was too late. She had no memories of our time together as a family. She was no different from any other gazer. To be honest, I already knew that deep down. My daughter's heart was swallowed up by the tar soon after, as was mine. And eventually, my car became stuck inside my daughter's doll. A prison very much of my own making. I couldn't tell you how long I lay there, until finally, someone came. Fragile. Looking for fellow doomed sufferers to recruit to her cause. I wouldn't be here if it weren't for her. Snow. Huh. இங்கே வந்துட்டோமா? Kind of you to visit us. What a surprise. We're so grateful for your help. High capacity blood pack. Share this with you. Oh, nice. We're increasing your output. Now displaying your current quarter grade. There are people in these parts who won't hesitate to use force. I suggest you keep it close on the way. Order completed. Well done.
Close your eyes. It's okay. You can trust me. அதாவது இது 7 மாசத்துலயே குழந்தை அப்படியே இருக்குது. அது ஸ்டில் மதர் சிண்ட்ரோம்னு இந்த கேம்ல சொல்றாங்க. எடுத்து பிபி பாடுக்குள்ளார் போட்டா முடிஞ்சது. It's a healthy baby girl. She's beautiful. She certainly is. Okay, coming up on 3 minutes. Someone needs to go home. Yes, they are. Your womb is connected to a beach. Now, open your eyes. Rainy, the child you're carrying is not dead. It's just that time is stopped in your womb. Your daughter and her mother are in perfect health. But there's still no treatment, is there? When the balance between our world and the beach is finally restored, you will give birth. There's nothing to worry about. Come on. All in due time. So wait and have faith that you and your child will be fine. Thank you. You're welcome. What about you? Someday I'll have a son. But until then, I get to see him once a month. It'll all work out. Yeah. For all of us. Sorry, but would it be all right if I took another look at your pod? Give me 1 second. Okay, I'll head back first. The thing is, when I did my examination on your pod, I got the strangest feeling. The BB in that pod was there far longer than any typical BB. I'd like to check your pod's production number. If it's an official model, it'll have one inscribed on it. I can tell you right now, there's no number written on it. No, it wouldn't be on the outside. It would be inscribed on the inner wall. Now, you can't open a pod without endangering the BB's வேற என்ன life. பிபி 28 தானே? There's a way that we can peek inside. See? Right there. See, a pod's production number is a record of when the occupant was transferred from the still mother's womb. Oh, Sort of like இதுதான். a Birth date. baby's date of birth. Impossible. 11 years ago. On the very same day as the void out. Lou's date of birth was 11 years ago. And not just that. The serial number is BB00. Which would make Lou one of the first test subjects. Yeah. That would appear to be the case, yes. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இவரு தானே? Archives for any mention of BB00. There's a chance we might learn more about Lou's past. You really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. I think it's time we return to the deal. 11 வருஷமா? Mysterious.
know, Sam, seeing as you've come so very far, you should take a moment to see to any unfinished business before you commit to new obligations. நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு இதில் இருக்குங்கிறானுங்க, மியூல் கேம்பில் தான் இருக்குங்கிறானுங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நல்லா இருக்குமா அந்த கட்சின்னு பார்த்தேன். ஃபுல்லாக பார்க்கல கட்சின்னு, சும்மா சின்னதாக பார்த்தேன். அங்கே இருக்க ப்ரோ பிஸா செஃப் மெசங்கா. அங்கே பாருங்கள், அந்த பிஸா செஃப் மிசான்கான்னு இருக்குல்ல, அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ப்ரோ.
அவ்வளோதான். கையில் ஒரு 50 மெண்டல் இருக்குல்ல, அதையும் ஆட்டை போட்டு போயிடலாம். இந்த கட்சின் மட்டும் பாருங்களேன், செம காமெடியாக இருக்கும். Welcome, and thank you for coming. I'll reveal the orders now. I did not expect you to bring me this. Now displaying your current porter grade. ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? இப்போ அது உள்ளே போகணும் ப்ரோ. Sam, the mesanga you just delivered to the pizza chef appears to have triggered something. Shall we go inside? Proceed with caution, though. Look, Sam. There's a door over there. இவனுங்க என்ன அப்புறம் திடீர்னு ஏன் வந்திருக்கானுங்க?
Oh, that was a close call. But why would there be ghost mechs inside the pizza chef's facility? இவன் கோஸ்ட் மிக்ஸ்லாம் இங்கே என்ன வச்சிருக்கான்? என் மேலே டவுட்டாக இருக்கே. தோடா இங்கே பாரு போகிறா. ஜாக்கி சான் படத்தில் வர மாதிரிலாம் பண்ணுறான். நான் நேற்று நைட்டு கும்ஃபு வாசல் படம் பார்த்தியா அப்படின்னு. என்ன போறது, எனக்கும் வித்த தெரியும்டா அப்படின்னு. ப்ரோ கொஜிமா இஸ் குக்டு ப்ரோ. பாருங்க ஜாக்கி சான் படத்துல ஒருத்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. வெந்துருச்சா இன்னும் வேகலை அப்படின்னு. இன்னும் வேகலை அப்படியே வச்சிட்றேன். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகட்டும். இது வந்துருச்சா இதுவும் வேகலை அப்படின்னு. வந்துருச்சு. என்ன ஃபைட் பண்ணாங்க, இப்போ பீஸா வெட்டி சாப்பிட்றாங்க, புரியலையே. God damn. You must be sound. There's something I would like to give you. I'll need a moment. Please wait at the delivery terminal upstairs. Sam. என்ன இன்னொரு பீஸாவா எனக்கா? பொரோட்டா மாஸ்டர். அதான் ஒரு பொரோட்டா மாஸ்டர் இல்லை ப்ரோ, கும்பு மாஸ்டர் ப்ரோ. அவன் What was that? Martial arts? A form of karate I invented while... Oh, karate, wow. Karate, huh? Pizza dough acrobatic karate, to be correct. Let me ask you, Sam. What, in your personal opinion, is the single most important factor in serving good pizza to one's customers? Oh, no. How you cook it? Season it, maybe? It is the delivery man. Without him, the pizza delivery tradition would not exist. By the way, sorry about before. You're the guy who makes the pies here, right? Which means that you're the real pizza chef. Indeed. So what exactly happened here? I just got so caught up rebuilding the roads, I didn't notice those fiends breaking in. After they imprisoned me, they used an imposter to run my business as normal. Except, my pizza deliveries were just a cover to smuggle weapons. A scheme in which I was their unwilling accomplice. But I had faith that someone would eventually put a stop to it all. Thank you again for saving me. I mean your debt.
You know, there are very few who could hold their own against me as well as you did. என்ன ரப்பர் பீஸாவா? ஓ, இதை வச்சு நாக் அவுட் பண்ணலாம் போல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ரப்பர் பீஸாவில் வெப்பனாக கொடுத்துருக்கானுங்க. பண்ணி பார்க்கலாம். எவனாச்சும் சிக்குவான் நமக்குன்னு. ஆனால் இந்த கட்சைன்லாம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரேண்டமான விஷயம். ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த இடத்துல கார்கோ மிஷன் கூட கிடையாது. அந்த இடத்துல கார்கோ இருக்கும், நீங்கள் அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். ஆனால் அது யாரும் சொல்ல மாட்டானுங்க. With it, you can use rubber pizza dough to silently subdue enemies a short distance away. Refine your execution through the. இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல கட்சின்லாம் வந்துட்டு ரேண்டமாக வச்சுருக்காங்க கொஞ்சமாக. அந்த டால்மேன் டான்ஸ் ஆடுறது, இந்த பிஸா செஃப் வந்துட்டு கும்ஃபு ஃபைட் பண்ணுறது. இங்கே பாருங்க, இந்த இதுதான் ப்ரோ கராத்தேவா சீக்ரெட்டு. இது என்னது? இது புரியல. என்னது? ஹோல்ட் R2 சென்டர் பேலன்ஸ் கிரேட் ஸ்பின்னிங் பிஸா ஸ்ட்ரைக். ஃபைட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. டுமாரோ ஃபைட் கட்சின் சூப்பராக இருக்கும். அதான் ப்ரோ வேற லெவலில் இருக்கும். எனக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் இருக்கா? லைக்ஸ் ஒரு 50,000க்கு மேலே போகும் ப்ரோ. 50,000க்கு மேலே இருக்கும். லைக்ஸ் இங்கே பார்த்தா தெரியும். இந்த லைக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 59,400 ப்ரோ. 59,400. இருங்க, அந்த பிஸாவை வந்துட்டு எடுத்து ஏன் மண்டை மேலேயே தூக்கி போட்டு பார்க்கலாம். இதானே பிஸா? இங்கே பாரு ப்ரோ. கிரேட் ஸ்பின்னிங் பிஸா ஸ்ட்ரைக். ஆமாம். என்ன ப்ரோ பார்த்தீங்களா நீங்கள்? இங்கே பாருங்க, வாடா இங்கே அப்படின்னு அப்படியே குட்டு எப்படி சூப்பராக இருக்குல்ல. அப்புறம் வெளில பிஸாவை தூக்கி போட்டு இது பண்ணலாம். நல்லா இருக்கே ப்ரோ நம்மால் கொஞ்சமாக பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு. அன்எக்ஸ்பெக்டடான மூவ் நம்ம பண்ணியே ஆகணும் கண்டிப்பாக. எவனா சிக்குவான்ல நமக்குன்னு அந்த ஹிக்ஸ் மேலே பண்ணி பார்க்கலாம். நினச்சி பாருங்க, பாஸ் ஃபைட், அந்த ஹிக்ஸோட பாஸ் ஃபைட் இருக்குமாம்மா, பிஸா மண்டை மேலே தூக்கி போட்டு. காமெடியாக இருக்கும் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்களோட கண்டிப்பாக ஏதாவது வரும். இந்த பிஸா வந்து பிடி கூட வேலை செய்யாது, அது போட்டாங்க. ஸோ ஹியூமன்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வேலை செய்யும். ஸோ மனுஷங்க மேலே தான் வேலை செய்யும். Thank you. In the place where I came from, no one gave birth to babies. They just stayed inside their mothers' bellies. Well, in our world, babies are born and grow up to be adults. Or at least they're supposed to. It's only natural that Tamara wouldn't understand. After all, she was living in a realm of the dead. I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? In due time, of course.
Isn't that so? I'm sorry. It's okay. நான் ஸ்டோரி ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கேன்ல ப்ரோ, அதனால தான் எனக்கு அதிகமாக இருக்குது லைக்ஸு. Raindrops are Falling on my head. Just in the guy who's a feeling his bed. Nothing in the bed. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. Mm-hmm. And I just can't wait. Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tones. அங்கே பாருங்க ஒரு டால்மேனு கிண்டல் பண்ணுறான். ஏன் நாய்ங்களுக்கு கூட உன்னை விட நல்ல டோன் இருக்குண்டா அப்படின்னு. நம்மளால் சாதாரணமாக படிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு. 42 லொக்கேஷனில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் அந்த ட்ரோஃபி சொல்லு. ப்ரோ எனக்கு புரியல ப்ரோ, என்ன ப்ரோ 42 லொக்கேஷனு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு அந்த ட்ரோஃபி புரியலையே. அந்த லாஸ்ட் கமெண்ட் நீங்களே படித்து பாருங்க எந்த லெவலில் இருக்குன்னு. எனக்கு சத்தியமாக புரியல. அது என்ன ப்ரோ 42 லொக்கேஷன்ஸ் 42 லொக்கேஷனில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் அந்த ட்ரோஃபி சொருகும்போது சொருகும்போது நம்பலையா? என்னது ப்ரோ புரியல. 42 லொக்கேஷனில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. எனக்கு அதுக்கப்புறம் லைனே எனக்கு புரியல ப்ரோ நீங்கள் பேசுகிறது. I've gotten in touch with a researcher based in South Fort Knott for this very purpose. I'll need your help, of course, but the details can wait until we get there. I'm sure you're eager to get underway, but the tar currents nearby have grown unstable. It's going to be a bumpy ride. As a safety precaution, I'd like everyone to assemble on the bridge before departure. Come and join us as soon as you're ready. Oh, halt 42 டெர்மினலில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருந்தால் தான் ட்ரோஃபி வரும். ஓ நைஸ். ஒரு நிமிஷம் இருங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு ட்ரோஃபி இருக்கா என்ன? தெரியல அப்படியே ஒரு ட்ரோஃபி இருக்கான்னு. மேபி அதில் ஹிடன் ஆயிருக்கு போல எனக்கு. So, all alone in the mountains. Must be terribly stressful. To survive in such extreme conditions, you cannot afford to let despair take root in your heart. Hope is an indispensable asset. Not to downplay the benefits of the cargo you brought, but the truth of the matter is that it won't make a difference for him that quickly. But what no doubt served to give him immediate comfort was the presence of a helpful soul. You, Sam. Porters can be bearers of light for those struggling in darkness. You'll not soon forget what you've done, nor the warmth that filled his heart when you arrived. Apropos of nothing, no matter what misfortune may befall him, that adventurer is going to keep exploring the continent. I just know it. Is it a primal calling that compels him to make these journeys? Perhaps he's become addicted to the thrills that come with experiencing the unknown. Regardless of his motivation, when I see how distressed his son is, I want to do what I can to get him home safe. Ah, yes. About that ghost mech we saw carrying what appeared to be a coffin on its back. I wonder if that coffin was somehow connected to the beach.
I distinctly felt the presence of the dead from within its armor. If you could deal a blow powerful enough to bypass its defenses, it might be enough to stop it in its tracks. Failing that, you could always concentrate your attacks on a single location on its body. You know, Sam, I was just thinking. I heard what Victor Frank said about your BB pod. You used to have a different keychain attached to it in the past? ஆமாம். Igor. Ah, yes. The corpse disposal team member that was caught in the void out with you that time. I see now. The keychain was a memento to remember him by. I've been mulling over the words Victor said to you earlier. He's gone, but he still feels so close. There's a universal truth in that sentiment. The closer we are to people when they're alive, the stronger the bond we forge with them in our hearts. No matter how much time passes, I still feel her presence. My daughters. No doubt you feel the same about Lou. Come to think of it, I saw that you received EX capture grenades from the metagenomicist. To think that the parasitic chiral microbes you brought her could be repurposed to infect and birth variant BTs in such a manner. Namely, by combining BT crystals with your own DNA to produce BT cores. If this is indeed true, it's a truly incredible discovery. You have to test this theory at the earliest opportunity, Sam. I'm eager to see what happens. அதான் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. அப்புறமேல பண்ணி பார்க்கலாம். ஏதாச்சும் பெரிய பிடி பக்கத்தில் கிடச்சதுன்னா. When you consume a chronobiote, your perception of the world around you dramatically slows down for a brief period. It's not hard to imagine why that'd be beneficial in the middle of a fight. Chronobiote. You'd have a much easier time lining up your shots, and you'd see enemy attacks coming long before they had a chance to hit you. I'm reminded of the difference in the passage of time experienced when we're on the beach. It stands to reason that both phenomena might be caused by microbes from the beach and their effects on our bodies when ingested. நைஸ். நிறைய டிப்ஸு சொல்லியிருக்கிறான். ரொம்ப நல்லது. திரும்ப இது உள்ள போகணும்னு காட்டுது. நைட்டு தான் எந்திரிக்கணுமா? கொடுத்த பிரிட்ஜு. ஓகே 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 இருங்க. Just a little more work, and we'll have linked up the whole continent. Allow me to reestablish our connection with the network. And we're off.
surge? I don't know. There shouldn't be any other currents in our vicinity. Unidentified object approaching. Everyone brace for impact. What's wrong? The rudder's unresponsive. I think something's dragging us. The connection to my hand has been severed somehow. Right now, I'm flying blind. Gentlemen, do you sense anything? No, it's not a BT. Well, something's BT still layer. pulling us down. Much deeper, and the ship's hull won't be able to handle the pressure. Evasive action. Out of the way, Kitty! It's no good. Can't break free. Discharge tar ballast. Rapid ascent. Now! Too risky. We have no idea where we're going to surface. We have no choice. Okay. Open blast shields. என்ன bro இது? If we don't do something, it'll crush us. மெக்கா பிடி மெக். எங்க அப்பா, என்னடா அது இவ்வளோ பெருசா இருக்குது? ஹிக்ஸ் எப்படா உள்ள வந்த? Hold it. Hardly a repatriate, but I'm immortal enough. Damn. When'd you start rolling with such a big crew, Sam? வாயிலே ஒன்று கொமட்டிலே குத்துனா பாரு. பிரஜையில் அதுதான் நானும் சொல்லலான் இருந்தேன். பச்சை சத்திட்டு இருக்க வேண்டியதானே. டிஸ்லைக் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க அவன். You know I'm only here to get revenge on you and Sam. The rest of y'all really have no quarrel with, so, you know, you let me keep the two of them and y'all can fuck off. No? Oh, wanna die together? Except for the fact that Sam's a repatriate, so can't really share in your sad fate. But before I pop him, he gets to watch me kill all y'all. டே ஹிக்ஸே ஓடிறே, சுற்றி சுற்றி அடிப்பா பார்த்துக்கு.
ஹலோகிராம் மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ இது உண்மையான ஹிக்ஸே இல்லையா அப்ப? A ghost mech? So he's what? Mecha Higgs? Sir, this is fine. But I don't break that easily. So be it. It's gonna be that way. Y'all could all go down with the ship. It's all up to you, Sam. No time to waste. Let's head out, Sam. Sam, it looks like that thing coiled around the Magellan is some sort of giant ghost mech. You're our only hope of freeing the ship from its grasp. Gear up and get ready to head out. If you can get it to let go and draw it away from us, we should be able to provide fire support. We're counting on you, Sam. ஓகே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம். கிரனேட் லான்ச்சர் ஒன்று இருக்குது, துப்பாக்கி மிஷின் கன்று, அசல் ரைஃபிள் ஷார்ட் கன்று, அப்புறமேலு ரெண்டு மிஷின் கன் இருக்குல்ல. ஓகே பிசிசி தேவையில்ல. போக்கே பால் இருக்கா? The Magellan is a sitting duck right now. Just like that, Sam. Head out and engage the enemy so we can get some breathing room here. Good on you, Sam. Engaging. அப்பா Opening fire now. Leave him alone. Opening fire now.
injured, Sam? Leave him alone. Ora. Leave him alone. Opening fire now. Engaging. Opening fire now. Just like that, Sam. That must have done something. The Magellan's in a bad way. Keep it together, old girl. Engaging. ஒன்றுமே இல்லை. மூஞ்சி மேலே அடி கட்டால்னு. அங்கே பாருங்க ப்ரோ, அந்த கோஸ்டியூமுக்கு மேலே அந்த அந்த பொட்டி இருந்து சவ பொட்டி, அந்த கஃபின்னு அந்த ஹிக்ஸ் வருவான்ல, அப்படின்னு இன்னொரு வாட்டி நடக்கும்போது அவன் மேலேருந்து பார்ப்பான்னு நினைக்கிறேன். Great job, Sam. The only reason we're still alive is because you were here to save us. Come back to the ship. You've earned yourself a rest. Good morning, Sam. I understand that your room didn't suffer any major damage. Unfortunately, the rest of the DHV Magellan wasn't so lucky. The ship is unable to travel in its current state, but Tarman's doing his best to get us back in action. I'm about to leave to pick up some supplies for repairs. When you're ready to head out, I suggest you head to the bridge and get Tarman to brief you on the situation. Afterwards, check the ship's delivery terminal to find out which part of the continent you'll need to link up next. The show must go on, after all. The entire crew is working hard to get the ship in working order. So let's follow their lead and do what we have to do.
How's everything looking? We'll be able to repair the plating and the propulsion system using chiral printed parts. Fragile's team will pick up any additional materials that are necessary. The nav console I use to read the tar currents isn't broken. I just need a little more time to restore the connection with my hand. Won't be much longer now. Carmen. He came to visit me in my room. Thank you. Oh, I see you're holding hands now, eh? Hands allow us to connect. Form bonds. You think you'll ever find your missing hand? Now that's a bond I doubt will ever be broken. Looks like we're good to go. We'll see you later. Stay safe out there. Are you excited to head out? So excited. She's here. Oh, there's Fragile. Okay. Let's get going. Hey, be safe out there. Thank you. ஓ இப்போ ட்ரக்கில் தான் போக போகிறோமா இல்லை எப்படி அவங்க மட்டும் தான் போகிறாங்களா? ஓகே ஓகே. Trouble on the way. We'll be fine. Remember, you're talking to the former head of Fragile Express. You two be all right? We all have dooms. No need to worry about us. And we're tougher than you too. Right. So watch yourself out there. Take care of each other. Sam, although everyone's hard at work repairing the DHV Magellan, it will unfortunately be some time before we can travel again. Nevertheless, putting our plans on hold is out of the question. We must continue to press on. Extending the chiral network remains our priority. Your next objective is to link up South Fort Knot. Though you'll need to get another site online before that will be possible. And unlike before, the DHV Magellan will be unable to advance to your position after you've expanded coverage. During this period, you'll need to operate without our support. Fragile, Rainy, and Tomorrow are gone procuring materials for repairs. And Tarman has his hands full tending to the ship. He'd also like to improve the ship's arsenal, as a precautionary measure. And bringing South Fort Knot into the chiral network will be necessary to do that. I say this to reassure you that the whole team is committed to getting the ship back up and running, and that we mean to join you as soon as we can. It's just gonna take us a little while, that's all. For now, head to the Phantom Smith's shelter and put him on the grid. The associated main order can be accessed via this delivery terminal. ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் கார்கோவெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் இந்த இடத்துக்கு கொடுக்கணுமா?
ஓகே, இது கைரல் நெட்வொர்க் ஏரியாவில் தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. Wowzer! That's the way. கேம் ஏதாவது அப்டேட் வந்திருக்கும் போல ப்ரோ.
ஒண்ணுதான் இருக்கா? Recovered everything then. Great. Let's get it delivered. இருங்க ப்ரோ. அந்த இது இது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த பிடி.
என்ன ப்ரோ இது பிடி வித்தியாசமா இருக்கு. அதை நான் எப்படி கொள்றது? இது பாருங்க ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. நேராக ஒரு பிடி இருக்கு ப்ரோ, அதை கவனிக்கவே இல்லை.
அப்புறம் இந்த ஏரியா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. நல்லா குண்டு பீட்டி போல்.
அப்புறம் இத்தனை பீட்டிங்க ஐயோ மாட்டுறேன் செத்தேன் செத்தேன் ப்ரோ ஏய் என்னடா அது என்ன பண்ணுது
செத்தேன். இதில் வைட் அவுட் கிரியேட் ஆயிடுச்சோம். கிழிஞ்சது இந்த இடத்துல வந்து விட்டுருக்குது. Nice. Construction process now complete. ஓகே, டைட் டவுன் பண்ணியாச்சா? இப்போ எக்யூப் பண்ணிடுவோம். எக்யூப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சேவ் எடுப்போம் ப்ரோ. சேவ் எடுத்துட்டு தனியாக ஒரு சேவ் எடுத்துட்டு அது கூட போய் சண்டை போடுவோம்.
தாண்டா இருக்கேன். எல்லாமே எம்டியாக இருக்கே. என்ன பண்ணுறது, ஒன்றுமே எல்லாமே எம்டியாக இருக்குது.
இப்போ நான் எதை வச்சு அடிப்பேன்? அது இப்படி பறந்துக்கிட்டு இருக்கு. கன்று கண்டிப்பாக வேலும் போல் ப்ரோ. கன்று இல்லைன்னா வேலைக்கே ஆகாது போல். இப்போ நான் இனிமேல் 2 மிஷின் கன்று வச்சுக்கிறேன்டா இனிமேல். Are you injured, Sam? அடா சாவு.
லிட்டரலி வேறு லெவலில் ப்ரோ நான் இது. ஆனால் என்ன ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஓ இதுதான் டைம் ஸ்டாப் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே.
tune without the words and never stops at all. You mind? Hey. Good morning. Hey. Now leaving Chiral Network's coverage. Just a bit further now. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Hey, thanks. Risking your life to cross snowy mountains is a lot to ask of anyone. And rubbing shoulders with BTs to recover someone else's stuff, that's going above and beyond. You're one hell of a guy. Seriously. Sit tight. I'll confirm the contents of your cargo right away. This cargo is damn near perfect to my eye. That's quite a feat. Good job finding this. Honestly, I'd already written it off as lost. There's no denying. அந்த பிடி கத்துனுச்சுல, வாயை திறந்து கத்துனுச்சுல, அந்த டைமில் போடணுமா ப்ரோ? நம்ம தப்பாக போட்டோம். Now displaying your current port agreement. Now I'm finally online. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வேறு பிடி பெரிய பிடிக்கு வந்துச்சுன்னா போடலாம். ஆனால் இது சூப்பராக இருந்த ப்ரோ. இது பிடிச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பிடிச்சிருந்தா போக்கேமான் மாதிரி பிடிச்சி பாக்கெட்டில் வச்சுருந்துருக்கலாம். நல்லா பெரிய பறக்கிற ஸ்டிங்ரேவாக இருந்தது. The reason I mention it is because the chiral shock cannon data I shared with you is the product of research that leverages this principle. The chiral radiation it generates can pass through objects without destroying them. Practically speaking, this means you can incapacitate enemies hiding behind walls and such.
It should also deal damage to BTs and mechs as well. It's pretty powerful as far as ranged weapons go. You can't use it without anchoring it to the ground first, though. Makes a lot of noise, too. Gotta think before you fire. You know, even I've heard stories about Higgs and his plans. So if the chiral shock cannon helps you stop him, that'll make my day. And if you can deliver my research data to South Fort Knott, you should be able to get some new and improved tech to help you out. There's a lot of other folks on this mountain doing specialized research. If you bring them onto the chiral network too, I'm sure they'll hook you up with all kinds of goodies. Thanks again. You've been a big help. Definitely couldn't have managed this on my own. I'm still concerned about the armed survivalists to the south of here, not to mention Higgs and his future plans. So I'll be rooting for you to keep on doing what you can to make things better for us all. I don't know if I can come up with anything else to help with that, but I'm willing to give it a try. Your support would be appreciated too. Anyway, I'm prepping some cargo I'd like taken to South Fort Knott. You're headed that way, right? Be warned that this cargo can explode if handled improperly, and should be considered extremely dangerous. So if and when you take this main order, handle it with the utmost care. Good luck with everything. I'll see you around. Hello, bro, Junction. Hi, bro. Apologies for the sudden call. Once again, I'm contacting you via our dedicated private line. No one else will be able to listen in on our conversation. I'll get to the point. Has Charlie ever behaved in a manner you felt was suspicious? I ask because his credibility, as routinely calculated by APAS, appears to have dropped sharply. Despite attempting to confirm his credentials via the UCA's National ID Registry, it does not appear anyone has ever actually met the man. It may well be the case that he does not even exist. A ghost, so to speak. I can only hope that my suspicions are unfounded. For now, Sam, proceed to South Fort Knott and put it on the chiral network as planned. It is imperative that we improve the DHV Magellan's capabilities to better contend with Higgs and his forces. And the sooner we connect all of Australia to the network, the better. When you are ready to proceed, you can pick up your next main order from the delivery terminal at this facility. Order completed. Well done. That's right. Let's just sit. Hey, Sam. You know that harmonica of yours? Why don't you try playing it for a little bit? Sam, we should stay focused on our primary mission. To that end, you should pick up the next main order from the Phantom Smith's delivery terminal.
back again soon.